Good afternoon, dear students. Welcome to the English second paper class brought to you by Kishore Batan. My name is Lala Farhanorin and I have been working as a lecturer in St. Joseph Higher Secondary School. Last day we started with modifier and we discussed about pre-modifiers. In today's class we will be talking about post-modifiers. Those who missed yesterday's class, please re-watch the class in the Kishore Batal's album, English second paper. And those who have already joined us, please share the class to your so that they can join us too. Let me know if you can hear me clearly and if you can see me clearly. Good afternoon, dear students. Welcome to the English second paper class brought to you by Kishore Batan. My name is Lala Farhanorin and I have been working as a lecturer in St. Joseph Higher Secondary School. Last day we started with modifier and we discussed about pre-modifiers. In today, I think, yes, the sound is clear. Okay, we have already got a lot of students with us. We have got students from Cox's Bazar, from City Government College, Kishoreganj, St. Joseph Higher Secondary School, from Savar, Nator, Rajshahi, Kumilla, Sylhet. How are you? I'm doing well, Alhamdulillah. Bhalo achi ami. Amon light off kore daw. From Faridpur. Okay, so yesterday we had a lot of problem. For example, we had autofocus problem and the net was also very poor. So আজকে আমি যেটা বলবো, but yesterday I also previewed the class. So যখন আমি নিজে আবার দেখেছি, then I say watch that যে নিজে আবার তুমি যদি পরে আরেকবার দেখো, then autofocusটাও একটু কম প্রবলেম হয়, নেটটাও তখন ঠিক থাকে. Because it's a live class, অনেক সময় নেটের প্রবলেম হয়ে থাকে. So যেটা আমি তোমাদেরকে বলবো, by any chance if you feel problem because of the internet connection or anything, তোমার যে বাফারিং হচ্ছে বা ভিডিও আটকে যাচ্ছে এরকম যদি হয়, তাহলে ক্লাসটা পরে তুমি কিশোর বাতনের পেজে যেহেতু পেয়ে যাচ্ছ, এখান থেকে আরেকবার দেখে নেবে. ঠিক আছে, so I think we can start the class now. আমরা শুরু করি তাহলে. So we were talking about question number 9. Modifier kothay ashe? It comes in question number 9 and the direction that is given is read the following text and use modifiers as directed in the blank spaces. So there will be 10 blank spaces, half mark for each blank, and you have to fill in the blank with the correct modifier. A hint will be given in the bracket. You have to follow that hint and use the appropriate word for that. So in total we have 5 marks. এখানে থাকবে মোট 5 মার্ক, হাফ মার্ক করে 10টা কোশ্চেনে fill in the blanks আকারে থাকবে. Now let's have a quick revision what we learned yesterday. What modifier is, what are the pre-modifiers. So what is a modifier? Modifier বলেছিলাম যে ডিটেইলসে কোনো ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য আমরা নাউনের আগে বা পরে যে word use করি অথবা words use করি, group of words হতে পারে, it can be clause, it can be phrase, they are modifiers. Modifiers এর তাহলে প্রধান কাজ কি? প্রধান কাজ হচ্ছে in detail they give you a information, তোমাকে একটু বিস্তারিতভাবে একটা তথ্য দেয় বা ইনফরমেশন দেয়. Now a modifier is a word, phrase or clause that modifies. So if we know যে আটকে যাচ্ছে, screen blur, it's not clear. Okay, screenটা blur দেখাচ্ছে এখন. Okay, now এখন আবার একটু ক্লিয়ার দেখাচ্ছে. So I think okay.
Screen blurs. Is the screen still blur? Because আমার এখন তো মনে হচ্ছে এখন আমি দেখতে পাচ্ছি. Now clear. Okay, thank you. So modifier is a word, phrase or clause that modifies. That is, gives information about another word in the same sentence. একই সেন্টেন্সে একটা ওয়ার্ডের ব্যাপারে তোমাকে যখন কোন একটা ইনফরমেশন দেয় সেটা হতে পারে একটা ওয়ার্ড, এটা হতে পারে words, it can be group of words like a phrase, or it can be clause. So these all are kind of modifiers. For example, I experienced a very interesting event yesterday. আমি আজকে কি করেছি খুবই একটা আমি গতকাল একটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা ইভেন্ট এক্সপেরিয়েন্স করেছি. Now as you can see here, event is the noun. কিন্তু কেমন ইভেন্ট যদি আমি প্রশ্ন করি তাহলে উত্তর পাচ্ছি ইন্টারেস্টিং ইভেন্ট. সো ইন্টারেস্টিং যে ওয়ার্ডটা এটা এই ইভেন্টের ব্যাপারে আমাকে একটা তথ্য দিচ্ছে ইন ডিটেল. So interesting is the modifier here, and as you can see it has been placed before the noun, so it's a pre-modifier. যে নাউনটাকে মডিফাই করছে তার যদি আগে বসে মডিফায়ারটা সেটাকে বলে pre-modifier, আর যদি পরে বসে তবে সেটাকে বলবে post-modifier. So to be specific, a modifier is either an adjective or adverb. The adjectives modify the noun, very important point. কে কাকে modify করে এই বিষয়টা খুব clearly বুঝতে হবে. So we know যে adjectives modify the noun. Adjective সবসময় কি করে noun কে modify করে. On the other hand, adverbs modify the verbs, adjectives or other adverb. Adverb এর কাজ কি? Adverb এর কাজ হচ্ছে verb কে modify করা, adjective কে modify করা অথবা অন্য কোন একটা adverb কে modify করা. So it modifies the verb, it modifies the adjective, or it modifies another adverb. অন্য আরেকটা adverb কে modify করে. So modifiers are of two kinds, pre-modifier and post-modifier. So দেখো এখানে in between I have written noun. So if the modifier is placed before the noun, it is pre. If it is placed after the noun, it is post modifier. Pre মানে আগে, তাহলে যদি নাউনের আগে বসে মডিফায়ারটা সেটা হচ্ছে pre-modifier, আর post শব্দের অর্থ পরে, তাহলে মডিফায়ারটা যদি নাউনের পরে বসে it will be regarded as post modifier. So a quick recap of what pre-modifier is. Pre-modifiers are placed before the head of the noun or noun phrase. They are used to describe a noun or make its meaning more specific. As I have said before, pre-modifiers are placed before the noun and it gives a detailed information or a specific information about that noun. Pre-modifiers, how many types are there? How many types of pre-modifiers are there? So pre-modifiers can be adjective, it can be verb plus ing, যেটাকে বলে present participle, it can be V3, that is past participle, it can be noun, it can be a compound word, তার মানে দুটো ওয়ার্ড একসাথে জয়েন হয়ে একটা অর্থ যদি প্রকাশ করে সেটাকে বলে compound word. It can be article or demonstrative, যেটাকে আমরা এক কথায় বলতে পারি determiner. So articles we know a and the, demonstrative হচ্ছে this, that, these, those. It can be quantifiers, সংখ্যাবাচক কোনো শব্দ হতে পারে 1 2 3 4 5 6 একদম specific, অথবা it can be unspecified, for example a lot of, much, too, little, somewhat. Or it can be possessives. Possessives অর্থ কি কারো কোনো কিছু থাকা, the thing that is belong to someone, সেটাকে বোঝাতে আমরা যে pronounটা ইউজ করি that is possessives, and they will all be placed before the noun. So these modifiers, if they are placed before the noun, they will be known as pre-modifier. ওকে, আমি একটু সময় নিচ্ছি যাতে করে স্ক্রিনটা একটু বোঝা যায়.
Yes. So these are all pre-modifiers. Adjective hote pare, present participle or verb plus ing hote pare, past participle v3 hote pare, noun hote pare, একটা কম্পাউন্ড নাউন হতে পারে অর্থাৎ দুটো শব্দ একসাথে যোগ হয়ে কম্পাউন্ড ওয়ার্ড তৈরি হতে পারে, আর্টিকেল হতে পারে এ অ্যান্ড দি, ডেমনস্ট্রেটিভ হতে পারে দিস দ্যাট দিস দোজ, কোয়ান্টিফায়ার হতে পারে সংখ্যাবাচক কোনো শব্দ or it can be possessive. So it's a detailed version of that same thing that I have just said. যা বলেছি সেটাই একটু দেখো. Adjectives, it can be, if it is present participle it will be verb plus ing. If it is past participle it will be v3. যদি noun হয় there will be just a noun. If it is a compound word there will be two words joined together as one. If it is a determiner, it can either be article or demonstrative. Now, depending on the sentence এর উপর depend করে আমি either article use করব অথবা কোনো একটা demonstrative use করব. Articles, what are the articles? A and the. What are the demonstratives? This, that, these, those. It can be quantifiers, সংখ্যাবাচক কোনো শব্দ, one, much, many, or other words. It can be possessives, my, our, your, his, her, their. So these were the information that we learned yesterday's class. আমরা গতকাল already এই বিষয়গুলো জেনেছি. Now from the next slide we will be talking about post modifier. আমরা post modifier নিয়ে আজকে কথা বলবো. So I'm waiting a bit to make it more visible যাতে একটু স্ক্রিনটা ক্লিয়ার হয়ে যায়. Determiner, it's okay. Determiner spelling is D-E-T-E-R-M-I-N-E-R. Now we will be moving on to post modifier. And to practice modifier, you should buy a test paper. আমি বলবো অবশ্যই টেস্ট পেপারটা সবচেয়ে ভালো প্র্যাকটিস করার জন্য buy a test paper. Question number 9 এ দেখবে modifier নিয়ে একটা প্যাসেজ আছে. So if you practice from there, you will see that it's very easy. যখন আমি রুলস বলছি তখন অনেক সময় কঠিন মনে হয়, কিন্তু তুমি যখন fill in the blanksটা actually fill up করতে যাবে it will be very easy for you because it's like fill in the blanks. একদম সেম টু সেম fill in the blanks আমরা যেরকম করি সেটাই, কিন্তু just some hints will be given over there. So practice করো, practice makes a man perfect. If you practice more you'll find it easier. Of course এটা খুবই সোজা, রুলস পড়ার সময় মনে হয় অনেক কিছু কথা বলছে ম্যাডাম, অনেক পড়া, বাট প্র্যাকটিস করার সময় ফর এক্সাম্পল লাস্ট ডে গতকাল কিন্তু যখন আমরা কোয়েশ্চেন অ্যান্সারে চলে গেলাম তোমরা সবাই পেরেছো, ইটস অ্যামেজিং টু সি, মোটামুটি সবাই পেরেছো, কিন্তু রুলস পড়ার সময় কিন্তু মনে হচ্ছিল যে আমরা হয়তো ঠিক মতো বুঝতে পারছি না, তাই না? So post modifier, today we will be talking about post modifiers. Suggest some test paper তুমি যে কোনো পাবলিকেশনেরই কিনতে পারো. I think as a teacher it will not be ethical for me to suggest anything. কোনো নির্দিষ্ট পাবলিকেশনের নাম বলাটা ঠিক হবে না. বাজারে যে কোনো টেস্ট পেপার তোমরা তো জানোই ভালো পাবলিকেশন কোনগুলো, সেগুলোর যে কোনো একটা কিনে ফেললেই হবে, ঠিক আছে? So post modifiers. Post modifier কাকে বলে? ডেফিনেশন কি? ভেরি ইজি ডেফিনেশন, যে মডিফায়ার গুলো যাকে মডিফাই করছে তারপরে বসে পরে যদি প্লেস হয় then it will be post modifier. So post modifiers are the modifiers which come after the words they modify. যাকে মডিফাই করছে তারপরে যদি বসে it will be called post modifier. Most of the adverbs of time, adverbs of manner, adverbs of place, direction,
usually come after the verb they modify. For example, আমরা যখন adverb এর কথা চিন্তা করি, adverb গুলো সবসময় কোথায় বসে? verb এর পরে বসে, তাই না? সো verb এর পরে যখন একটা adverb ইউজ হয়, সেই adverbটা কিন্তু পরে বসে verbটাকে modify করে. Appositives, prepositional phrases, infinitive phrases, dependent clause or relative clause, etc. are used as post modifiers. We will be talking about each type in detail in the next slides. Look at the examples first. Kichu example dekhi cholo. The woman in the window seat asked the flight attendant for tea. So মনে কর একজন মহিলা সে একটা প্লেনের মধ্যে বসে আছে, সো উইন্ডোর পাশে তার সিটটা, তিনি কি বললেন, তিনি যে ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্ট অর কেবিন ক্রু তার কাছে টি চাইলেন, চা চাইলেন. Now when I'm describing this woman, I am using in the window seat, in the window seat. So এই লেডি সম্বন্ধে, এই ওম্যান সম্বন্ধে যে ডিটেলস ইনফরমেশন দিচ্ছি, because when I'm saying the woman asked for tea, you'll be confused. কোন মহিলা, কার কথা আমি বলছি? Now if I say the woman in the window seat, now it's very specified. You know who I'm talking about. তাহলে in the window seat, it comes after the noun the woman. দেখো এটা কোথায় বসলো? এটা বসলো noun woman এর পরে. If it is still unclear, একটু ওয়েট করো. After waiting a bit, it gets clear. একটু পরে ঠিক হয় যা আমি দেখছি. ম্যাডাম একটু কঠিন কঠিন লাগছে. আচ্ছা, রুলস বললে একটু কঠিন কঠিন লাগে, আমি নিজেও বুঝতে পারছি. প্র্যাকটিসে যখন যাব বা এক্সাম্পলগুলো দেখো, খেয়াল করো, তাহলে দেখবে অনেক ইজি লাগবে. ঠিক আছে? নাথিং টু ওয়ারি অ্যাবাউট. ওকে, সো ইন দ্য উইন্ডো যে ইনফরমেশনটা, এটা আসলো ওম্যানের পরে, নাউনের পরে. সো এটা তাহলে কি নাউনের পরে বসলো, সো দিস ইজ পোস্ট মডিফায়ার. লুক অ্যাট দ্য সেকেন্ড এক্সাম্পল. অনেক ইজ আ জলি বয় হুম এভরিবডি লাইকস. তাহলে অনেক এমন একটা ছেলে, খুবই হাসি খুশি একটা ছেলে যাকে সবাই পছন্দ করে. নাও whom everybody likes, when I'm saying whom everybody likes, it is referring to basically this jolly boy অনেক. কাকে রেফার করছে? অনেককেই রেফার করছে, এই ছেলেটাকে, দ্য জলি বয় রেফার করছে. সো দেখো নাউনের পরে আমি তার সম্বন্ধে একটা ডিটেল ইনফরমেশন দিচ্ছি, whom everyone likes. So this comes after the noun, so this is post modifier. Now the last example, Jason, a cricketer, has been selected in the squad. Jason, a cricketer, has been selected in the squad. দেখো Jason, if I just say Jason is selected in the squad, you'll say which Jason? কে, কার কথা বলছো? সে কি ফুটবলার, সে কি বাস্কেটবল প্লেয়ার, কে সে? Now if I say a cricketer, সাথে সাথে তুমি ও আচ্ছা ঠিক আছে, কোন পারসন, এটা কি হয়ে যাচ্ছে, খুব নির্দিষ্ট হয়ে যাচ্ছে. সো this a cricketer, এই ইনফরমেশনটা, it comes after the noun Jason. It is referring back to Jason. So this is the modifier. Now we will be talking about different types of modifiers. কি ধরনের modifier আমরা ইউজ করতে পারি. So the first one is present participle phrase. Remember last day, গতকাল আমরা যখন pre-modifier পড়েছিলাম, গতকালও আমরা present participle নিয়ে কথা বলেছি. So you know the structure of present participle for sure. কি structure বলো তো? It has verb plus ing. Now today we will be using present participle as post modifier. নাউনের আজকে পরে ইউজ করব. কিন্তু দেখো, there is a difference here. I have written phrase. Now whenever I say phrase, তার মানে হচ্ছে it will be a group of words, not just one word. Whenever you see that in the direction it is given phrase, মনে রাখতে হবে সেখানে একটা ওয়ার্ড ইউজ করলে হবে না, এখানে আমাকে কি করতে হবে, একাধিক ওয়ার্ড ইউজ করতে হবে. phrase is a group of words. So present participle phrase, তাহলে স্ট্রাকচারটা এটা কেমন হবে? It will have verb, it will have ing, and see I have given some dots here. So this is the extension part, this is the information that you have to give. এই ইনফরমেশনটা ভ্যারি করতে পারে, it depends on the context. যে কোয়েশ্চেন দিবে তার উপর ডিপেন্ড করে আমি এখানে
আরো কিছু ইনফরমেশন অ্যাড করব যদি সেটা ফ্রেজ থাকে যদি দেখো যে ফ্রেজ না শুধু প্রেজেন্ট পার্টিসিপল লেখা দেন জাস্ট ইউজ ভার্ব প্লাস আইএনজি বাট যদি তুমি দেখো ইফ ইট ইজ রিটেন প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফ্রেজ then we have to use verb plus ing and something else too as post modifier. Look at the example দেখলে আরো বেশি ক্লিয়ার হবে তোমাদের কাছে রুলস মাথার উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে ওকে প্র্যাকটিস করলে মাথার ভেতর ঢুকে যাবে সমস্যা নেই টেনশন করো না The man standing in the corner is waving to me. যে মানুষটা কর্নারে দাঁড়ানো সে আমার দিকে কি করছে ওয়েভ করছে হাত নাড়াচ্ছে সো দেখো the man standing in the corner verb plus ing have been used here stand plus verb ing standing now there are some more informations given in the corner কোথায় দাঁড়িয়ে আছে in the corner এইটাই হচ্ছে present participle phrase. Second example, the child playing on the swings has fallen off. কোন বাচ্চাটা যে বাচ্চাটা দোলনায় খেলছে so playing verb plus ing and some more information কোথায় দেওয়া হয়েছে child নাউনের পরে ইউজ করা হয়েছে so these are post modifiers the child playing on the swings has fallen off তাহলে এভাবে আমরা নাউনের পরে verb plus ing এবং আরো কিছু ইনফরমেশন অ্যাড করে একটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফ্রেজ ইউজ করতে পারি যেটা পোস্ট মডিফায়ার হিসেবে ইউজ হবে Are you clear about this one? If you're clear, we can move to the next. ম্যাম এটা রুলস না দিয়ে মিনিং দিয়ে করা যায় না অবশ্যই প্রত্যেকটা তুমি যা ইউজ করছো যে ওয়ার্ডগুলো সেটা তো আসলে মিনিংফুলি হতে হবে সেন্টেন্সের সাথে অর্থবোধক তোমাকে হতে হবে অবশ্যই কিন্তু রুলসটা কেন জানা লাগবে রুলসটা জানা লাগবে এই জন্য যাতে করে তোমাকে যখন ডিরেকশন দিচ্ছে তুমি ওয়ার্ডটা সঠিকভাবে ইউজ করতে পারো এখানে তোমার সবকিছু মনে রাখার দরকার নেই তুমি শুধু এতটুকু মনে রাখো প্রেজেন্ট পার্টিসিপলটা দেখতে কেমন প্রেজেন্ট পার্টিসিপল মানে ভার্ব প্লাস আইএনজি এতটুকু মনে রাখলেই হবে Moving on to the next, past participle phrase. So, even yesterday we talked about past participle. Past participle kemon V3, তাই না? V3 form use হয়. Now, since we have past participle phrase, তার মানে আমাকে V3 এর সাথে আরো কিছু information add করতে হবে. So, V3 plus extension as post modifier. Noun এর পরে আমি যদি V3 and some extension use করি এবং সেটা যদি post modify করে তাহলে কেমন হবে let's see the example the man involved in the case has been arrested so here the noun is the man involved that means it is the V3 form in the case this is the extension part has been arrested কোন মানুষটা অ্যারেস্ট করা হয়েছে যে এই কেসের সাথে ইনভলভ সে Second example, he was the man chosen for the job. Ma'am, phrase তো এত ভালো ধারণা নেই এই ক্ষেত্রে কি মডিফায়ারে কোনো সমস্যা হবে হবে না ফ্রেজের ধারণা না থাকলেও মডিফায়ারে প্রবলেম হবে না মডিফায়ার মানে দেখতে যতটা কঠিন লাগে প্র্যাকটিস করতে গেলে তুমি অ্যানসার করতে গেলে দেখবে ঠিক ততটাই সোজা ফ্রেজ শুধুমাত্র এটা মনে রাখবে ফ্রেজ যখন আছে তোমাকে ডিরেকশন দেওয়া হচ্ছে তার সাথে একটু এক্সটেনশন গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস একটা ওয়ার্ড না একাধিক ওয়ার্ড হতে হবে এই জিনিসটা শুধু মনে রেখো ঠিক আছে সো হি ওয়াজ দ্য ম্যান চোজেন ফর দ্য জব ইনি হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যাকে এই জবের জন্য কি করা হয়েছে নির্বাচিত করা হয়েছে চোজেন সো চোজেন সো দেখো V3 ফর্ম ইউজ করেছি এখন এটা কিন্তু আবার ফ্রেজ হলো না রাইট Since I have just used one word, খেয়াল করতে হবে
কোয়েশ্চেনে কি ফ্রেজ ইউজ করতে বলেছে নাকি জাস্ট পাস্ট পার্টিসিপল ইউজ করতে বলেছে মনে রেখো যদি শুধু পাস্ট পার্টিসিপল ইউজ করতে বলে আমি একটা ওয়ার্ডে লিখে দিব যদি বলে ফ্রেজ ইউজ করতে দেন উই আর গোইং টু অ্যাড এক্সটেনশন ওকে Can we move on to the next? Should I explain more or should I move on? হ্যাঁ ম্যাম উপরে কি দেয়া থাকবে কোন সময় কি ইউজ করতে হবে দেয়া থাকবে ব্র্যাকেটে দেয়া থাকবে ব্র্যাকেটে তোমাকে দিয়েই দিবে কোনটা ইউজ করতে হবে মেহেদি হাসান প্র্যাকটিস করে মজা পেয়েছি ম্যাম ইয়েস এটা প্র্যাকটিস করতে গেলে অনেক ইজি এটা কিচ্ছু না এটা হচ্ছে জাস্ট ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস ঠিক আছে আর কিচ্ছুই না ওকে মুভ অন নেক্সট ওয়ান অ্যাডজেক্টিভ অ্যাজ পোস্ট মডিফায়ার সো আমরা যদি জাস্ট একটা অ্যাডজেক্টিভ ইউজ করি এবং সেটা নাউনের পরে বসে দ্যাট উইল বি অ্যাডজেক্টিভ অ্যাজ পোস্ট মডিফায়ার এই অ্যাডজেক্টিভটা আমরা ইট ক্যান বি ডিফারেন্ট টাইপ অফ অ্যাডজেক্টিভ কি বিশেষণ তাহলে বিভিন্ন রকম ওয়ার্ড আসতে পারে আমাকে খেয়াল রাখতে হবে আমি যে ওয়ার্ডটা ইউজ করব সেটা যেন আমার কোয়েশ্চেনের সাথে যে সেন্টেন্সটা দেয়া আছে সেটার সাথে রেলেভেন্ট হয় সঙ্গতিপূর্ণ হয় ফর এক্সাম্পল আই ফাউন্ড নাথিং ইউজফুল ইন দ্য কাপবোর্ড আমি কাপবোর্ডে তেমন কোনো প্রয়োজনীয় কোনো কিছুই পাইনি সো অ্যাজ ইউ ক্যান সি নাথিং হিয়ার it's a pronoun and after that we have used useful which is adjective so this is modifier post modifier যেহেতু পরে বসেছে all the members present in the meeting were against the proposal now present can be used as adjective and also it can be verb too এটা কিন্তু present এমন একটা word adjective হিসেবেও ইউজ হয় verb হিসেবেও ইউজ হয় here it has been used as present for example আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম Are you present? You say yes, present ma'am. তার মানে that is adjective. You are present. তোমার অবস্থাটা কি present. So this is adjective. This adjective has come after member. তার মানে নাউনের পরে বসেছে এবং এটার অবস্থাটা বোঝাচ্ছে. So this is post modifier. Adjective as post modifier. Moving on, this is very easy. Adjective has post modifier কিচ্ছুই না শুধু আমি একটা নাউনের পরে adjective ইউজ করব ওকে Moving on to the next adverb as pre-modifier so একটু আগে আমরা পড়লাম adjective নাউনের পরে বসে কিভাবে post modify করে now we will be seeing how adverbs can post modify adverb কিভাবে পরে বসে post modify করতে পারে The answers above are not correct very simple sentence that we use in our everyday life প্রায় আমরা ইউজ করি যে the answer below is wrong the examples above is unclear so here the answers above are not correct adverb কি মনে রেখো adverb হচ্ছে adjective কে modify করতে পারে adverb adjective সম্বন্ধে কথা বলে verb সম্বন্ধে কথা বলে আরেকটা adverb সম্বন্ধে কথা বলে এখন আমি যদি বলি if I ask you the question which answers are not correct which are you talking about কোথায় এটা you say above তার মানে এটা উপরে আছে so here this one word adverb it has been used after the noun answer answers above so adverb টা কোথায় আমি বসিয়েছি নাউনের পরে so এটা post modifier the students outside started gossiping যে কোন স্টুডেন্ট গুলো where they are if I ask you the question where they are you will say outside তাহলে এটা তাদের অবস্থানটাকে বর্ণনা করছে রাইট কোথায় আছে তারা কোথায় অবস্থান করছে so where are they gossiping they're outside so outside adverb টা it has been used after the noun Mahadi okay
ম্যাম এত কিছু কিভাবে মনে রাখবো, ইজি টেকনিক কি? ওকে, এত কিছু মনে রাখবো কিভাবে? এত কিছু মনে রাখা লাগবে না, আমি পড়ানোর সময় অনেক কথা বলছি। তুমি মনে রাখবে, তোমাকে বলেই দিবে যেটা প্রি মডিফাই করতে হবে না পোস্ট মডিফাই করতে হবে, ঠিক আছে? গ্যাপ তো তোমাকে দিয়েই দিবে, তোমাকে শুধু মনে রাখতে হবে অ্যাডজেক্টিভ কি, অ্যাডভার্ব কি, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কি, পাস্ট পার্টিসিপল কি, ইনফিনিটিভ কি। তোমাকে শুধু মানে মনে রাখতে হবে কোনটা দেখতে কেমন। তুমি যদি মনে রাখতে পারো কোনটা দেখতে কেমন, তোমাকে ক্লু দেওয়ার সাথে সাথে তোমার ওয়ার্ড মাথায় চলে আসবে। নাও প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ, এটা একটু ডিফিকাল্ট, এটা একটু খেয়াল করো। We know what preposition is. Preposition কি এটা আমরা জানি। Preposition হচ্ছে কোনগুলো? In, to, of, by, on, between, among. These all are prepositions. Now, what is prepositional phrase then? Phrase মানে আমরা জানি it will be group of words. তাহলে prepositionের পরে আমি যদি একটা এক্সটেনশন ইউজ করি সেটাই হয়ে যায় হচ্ছে prepositional phrase. এই যে মনে রাখতে হবে কিভাবে? মনে রাখতে হবে তুমি যখনই দেখবে যে ওখানে লেখা ইউজ প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ, তুমি সাথে সাথে চিন্তা করবে আচ্ছা প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ, তার মানে প্রিপোজিশনের সাথে আমাকে এক্সটেনশন অ্যাড করতে হবে। এক্সাম্পল, দ্য বয় ইন দ্য গার্ডেন লুকস আপসেট। দ্য বয় ইন দ্য গার্ডেন, তাহলে দেখো ইন হচ্ছে আমার প্রিপোজিশন, তার সাথে আমি একটা এক্সটেনশন অ্যাড করেছি the garden. কোন ছেলেটা? in the garden. So it is coming after the noun post modifier. The fish on the pan looks delicious. On the pan. So on preposition, এরপরে আমি additional information দিলাম the pan. As a whole, it is making up a phrase. So whenever you are told to write prepositional phrase, remember you have to use one preposition and then extension. ম্যাম আমি 2021 এর ক্যান্ডিডেট, আমি কি ক্লাস করতে পারি? Yes, of course you can. You don't have to ask for my permission. Now infinitive phrase. Infinitive অনেকবার ইউজ করা হয়েছে, রাইট ফর্ম অফ ভার্বস আমরা পড়েছিলাম, দেন আরো কোথায় কোথায় যেন পড়েছি, ফ্লো চার্টে পড়েছিলাম ইনফিনিটিভ। ইনফিনিটিভ কি? ইনফিনিটিভ হচ্ছে টু প্লাস ভার্ব। নাও তোমাকে বলেছে ইনফিনিটিভ ফ্রেজ ইউজ করো, তার মানে আমাকে টু প্লাস ভার্ব দিয়ে আর কিছু এক্সটেনশন অ্যাড করে দিতে হবে। ওকে, সাম মোর ডিটেল ইনফরমেশন। Infinitive phrase, 2 plus verb, extension as post modifier. Example, we need a boat to go to the island. We need a boat. কেন? To go to the island. তাহলে বোটটার প্রয়োজনীয়তাটা কি? To go to that island. See, verb to plus extension. তাহলে এটাকে বলে হচ্ছে infinitive phrase. She has a dream to start her own business. She has a dream to start her own business. তার ড্রিমটা কি? তার ড্রিমটা হচ্ছে নিজের একটা ব্যবসা শুরু করা। So to start, to plus verb plus extension. To plus verb plus extension. So this is infinitive phrase. তাহলে এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কি কি পড়লাম? এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা পড়েছি present participle, তার মানে verb plus ing plus extension. Past participle phrase, V3 plus extension. Infinitive phrase, 2 plus verb plus extension. Adjective, adverb, prepositional phrase, preposition plus extension. So far we have learned this. তাহলে এবার আমরা চলো একটা ছোট্ট কুইজে চলে যাই। Let's practice some questions that are given in the board exam. বোর্ড এক্সামে আসা কিছু কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিস করি, তাহলেই দেখবে তোমার কাছে মনে হচ্ছে এটা অনেক সোজা, কঠিন না বাবা। So this is the very first question. Whenever you read a question, আমি বলবো মডিফায়ারের কোয়েশ্চেন পড়ার সময়
এই ব্র্যাকেট অংশটা পরে পড়ো, ওটা দেখলেই তোমার মাথায় ও মাই গড এটা কি, অনেক ভয় লাগে। ওটা পরে পড়ো, আগে ফুল সেন্টেন্সটা তুমি পড়ে নেবে। তাহলে দেখো, government is trying to mark the tubewells having arsenic red color. Consider it as a fill in the blank. Government is trying to mark the tubewells having arsenic dash red color. Now let's look at the clue that is given. Hint কি দেয়া হয়েছে দেখো, direction দেয়া হয়েছে, use a present participle to post modify the verb. একটা present participle use করতে হবে। To post modify the verb এই অংশটা আমার কিন্তু প্রয়োজন নেই, আমার তো দরকার নেই, ওটা অলরেডি তো পোস্ট মডিফাই করেই দিয়েছে, কারণ নাউনের পরে আছে, ওই অংশ আমার পড়ার দরকার নেই। তুমি শুধু চিন্তা করো কি করতে বলেছে, ইউজ করতে বলেছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। প্রেজেন্ট পার্টিসিপল মানে কি, ভার্ব প্লাস আইএনজি। তাহলে একটা ওয়ার্ড আমি ইউজ করব যেটাতে ভার্ব প্লাস আইএনজি থাকবে। অ্যান্সারটা বলো তো কি হবে? Shanine, thank you. Mahdi, thanks. Pronoun reference পড়াবো। Sajjad, Paul, Achol, Tasneem, Nasreen, Anisur, Sarah, Abdullah, Tajol, Khushi, Saima, অমিত, দিবা, মোর্শেদ, তাহিয়া, সাকিব, এই যে সবাই তো পারছই। তোমরা কি সেকেন্ড ইয়ার স্টুডেন্ট অর ফার্স্ট ইয়ারের? আমি আসলে নাম দেখে তো বুঝতে পারি না। আর ইউ দ্য স্টুডেন্টস অফ ফার্স্ট ইয়ার অর সেকেন্ড ইয়ার? বিকজ ইফ ইউ আর দ্য স্টুডেন্টস অফ ফার্স্ট ইয়ার দেন কংগ্রাচুলেশনস, তুমি অলরেডি বুঝে গেছো, কিন্তু তোমার পড়া শেষ। আনসার ইজ গোয়িং টু বি ইউজিং ভার্ব প্লাস আইএনজি। বাংলায় একটু ট্রান্সলেট করো জিনিসটা। গভর্নমেন্ট, সরকার কি করছে, যে টিউবওয়েলগুলোতে আর্সেনিক আছে ওগুলোকে মার্ক করছে লাল রং গ্যাপ ড্যাশ, তাহলে লাল রং দিয়ে, লাল রং ব্যবহার করে। সো ইউজিং ভার্ব প্লাস আইএনজি, ইউজিং প্রেজেন্ট পার্টিসিপল আমি ইউজ করে ফেলেছি। সো দিস ইজ দ্য, দেখো সব ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্টরাই সব কিছু পারছে। তাহলে কেন ভয় পাচ্ছিলে যে মডিফায়ার অনেক কঠিন ম্যাডাম, কিছুই বুঝতে পারছি না, মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে? ইটস ভেরি ইজি, এই তো পারছো, এবং বোর্ড কোয়েশ্চেন পারছো। প্র্যাকটিস করবে সবসময় টেস্ট পেপার থেকে, টেস্ট পেপার থেকে প্র্যাকটিস করলে দেখবে অনেক ইজি হয়ে গেছে তোমার জন্য, ঠিক আছে? লেটস মুভ অন টু দ্য সেকেন্ড কোয়েশ্চেন। দিস ইজ দ্য কোয়েশ্চেন নাম্বার 2. A newspaper helps a man dash. What is the direction given? আচ্ছা সরি, আমরা আগে ব্র্যাকেটটা পরে পড়ি, হ্যাঁ, আগে ফুল সেন্টেন্স পড়ে নেই। A newspaper helps a man dash his general knowledge. A newspaper helps a man dash his general knowledge. এবার পড়ো ব্র্যাকেটে কি আছে ডিরেকশন। Use an infinitive to post modify. Use an infinitive to post modify. Post modify অংশ আমার দরকার নেই। Use an infinitive, আমাকে ইনফিনিটিভ ইউজ করতে হবে, তার মানে 2+ ভার্ব ইউজ করতে হবে। ইউজ করো তাহলে, fill in the blanks. কুন্ডু, মাহাদি, আনিসুর, হাফসা, রিপা। নলেজের সাথে আমরা আর্ন ইউজ করি না, হ্যাঁ, নলেজের সাথে আর্ন শব্দটা যায় না। রাবিব, নাহিদ, শানিন, ফজলে রাব্বি, থ্যাংক ইউ মাহদি, সোয়া, হুমায়রা, ফয়সাল, প্রান্ত, রাজদাস, ইমদাদ, শামসুন নাহার, তোফাজ্জুল। আচ্ছা, তোফাজ্জুল, অ্যাচিভ ওয়ার্ডটা ডাজন্ট গো উইথ জেনারেল নলেজ, হ্যাঁ, অ্যাচিভটা না জেনারেল নলেজের সাথে ঠিক যায় না ওয়ার্ডটা, সব ওয়ার্ড আবার সব কিছুর সাথে যায় না, ওকে? অ্যান্সার হচ্ছে, now you can write to improve, you can write to enhance, you can write to increase, you can write to gather, ঠিক আছে? You can write to broaden, increase, improve, gather, enhance, ঠিক আছে? gain, yes, to gain ও লেখা যাবে,
Yes, you can write to gain. ঠিক আছে। So দেখো answer অনেকগুলো answer চলে এসেছে। Answer may vary, এক একজন এক এক answer লিখতে পারে, ঠিক আছে? If it goes with the sentence, it is correct. So this is the answer. Moving on to the third question. Now we have the gap at the beginning. প্রথমেই gap দেয়া আছে। Then আমাকে বলেছে use a participle phrase. What is the sentence? Sentence is dash regularly. One can be aware of everything. Remember, this sentence is related to the previous one. সব তো একটা প্যাসেজে থাকবে। প্যাসেজে যেহেতু থাকবে একটা সেন্টেন্সের সাথে পরের সেন্টেন্স সম্পর্কিত। এটা বেসিক্যালি নিউজপেপার নিয়ে বলা হচ্ছে। তাহলে নিউজপেপার নিয়েই কথাটা বলা হচ্ছে। এবার তুমি বলো কি বসবে এই গ্যাপে। পার্টিসিপল ফ্রেজ ইউজ করতে বলেছে। তার মানে ভার্ব প্লাস আইএনজির সাথে আমি অ্যাড করব কোন একটা এক্সটেনশন। চিন্তা করো তো কি হবে? ড্যাশ রেগুলারলি ওয়ান ক্যান বি অ্যাওয়ার অফ এভরিথিং। উই আর টকিং অ্যাবাউট নিউজপেপার হিয়ার। আনিসুর রহমান, থ্যাংক ইউ। হুমায়ুর রশিদ, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল মানে কি? আচ্ছা, পার্টিসিপল মানে কি? পার্টিসিপল মানে ভার্ব প্লাস আইএনজি, তাই না? হ্যাপি আক্তার, বিশ্বাস, নাহিদ, আব্দুল্লাহ, আচ্ছা আব্দুল্লাহ, বাই রিডিং আমরা এখানে ইউজ করব না। উই আর নট গোয়িং টু ইউজ বাই হবে না, হ্যাঁ, বাইটা ইউজ করা যাবে না। তোমাকে ইউ হ্যাভ টু ইউজ পার্টিসিপল ফ্রেজ। শুরুই করতে হবে ভার্ব প্লাস আইএনজি দিয়ে, ভার্ব প্লাস আইএনজি প্লাস এক্সটেনশন। অভি, ফয়সাল, শামসুন্নাহার, শিবলি, সাদি, থ্যাংক ইউ। আনসার্স আর কারেক্ট। অনেকেই বাই লিখেছো। ওকে, বাইটা তো লেখা যাবে না। কেন লেখা যাবে না? তোমাকে ডিরেকশন যা দিবে অ্যাজ ইট ইজ। বাই রিডিং, শোনো আমি বলি, এটা যদি ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস নর্মালি হতো, তোমাকে যদি ডিরেকশনটা না দিত, তুমি যদি লিখতে বাই রিডিং নিউজপেপার, অবশ্যই এটা সঠিক। কিন্তু তোমাকে এখানে ডিরেকশন দিয়ে দিয়েছে পার্টিসিপল ফ্রেজ ইউজ করো, তাহলে আমাকে শুরুই করতে হবে verb plus ing দিয়ে। ওকে, verb plus ing plus extension. Answer is going to be reading newspaper regularly one can be aware of everything. Reading newspaper regularly one can be aware of everything. 80% of the students made it correct. সব মোটামুটি 80% ই সঠিক অ্যানসার দিয়েছো। So thank you so much. Next question. One should choose the newspaper dash. One should choose the newspaper dash. In the direction it has been given, post modify the verb. মনে করো তো verb কে modify কে করে? Pre-post, এই word তুমি ভুলে যাও। তুমি চিন্তা করো modify the verb. Verb কে modify করে? বলতে পারবে verb কে modify করে? Which parts of speech modifies the verb? Amarul Haq, wow, how easy modifier is. It is easy. It is easy. খুবই সোজা। ম্যাম তোমার কমেন্ট পড়ছে না? মাহফুজা রহমান, adverb modifies the verb. Exactly. So verb কে সবসময় modify করে adverb। তার মানে আমাকে এখানে হচ্ছে একটা adverb ইউজ করতে বলেছে। So we have to use an adverb here. চিন্তা করো কি adverb ইউজ করা যায়? Okay, so we are getting answers. Some of you have written properly. One should choose the newspaper properly. আমার মনে হয় properly থেকে আরো better adverb তুমি ইউজ করতে পারবে। খুব সোজা কিন্তু adverbটা। চিন্তা করো। Attentively বলছো অনেকে, attentivelyও আমি নিব না। ব্রেইনস্টর্ম করো, চিন্তা করো আরো সুন্দর কোন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড ইউজ করা, অ্যাডভার্ব ইউজ করা যায় কিনা, আরো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কিছু চিন্তা করো। আচ্ছা, ওয়ান শুড চুজ দ্য নিউজপেপার রেগুলারলি, অনেকে লিখেছে রেগুলারলি। যদি আমি বলতাম ওয়ান শুড রিড, দেন আমি রেগুলারলি লিখতাম। প্রতিদিন নিউজপেপার চুজ করা অর্থটা কি যাচ্ছে না কিন্তু। রেহানা জামান, থ্যাংক ইউ। মিম, থ্যাংক ইউ সো মাচ মিম, এই ওয়ার্ডটাই খুঁজছিলাম। সো আনসার উইল বি ওয়াইজলি অর কেয়ারফুলি।
One should choose the newspaper wisely or carefully because there are some newspapers that gives wrong information, wrong news to us. হ্যাঁ, ইয়েলো জার্নালিজম থাকে। সো খুব ওয়াইজলি, খুব সচেতনভাবে, কেয়ারফুলি, সতর্কভাবে আমাদেরকে কি করতে হবে, বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে আমাদেরকে নিউজপেপারটা চুজ করতে হবে। সো ইট ইজ গোয়িং টু বি ওয়াইজলি অর কেয়ারফুলি। ওকে, জুডিশিয়াসলি, ইয়েস, দ্যাটস অলসো আ গুড ওয়ার্ড, সেটাও করা যাবে, ইউজ করা যাবে। নট রেগুলারলি আমি নিব না, যদি রিড থাকতো আমি নিতাম, আমি আদারওয়াইজ আই এম নট গোয়িং টু টেক দিস আনসার। Okay, moving on to the very last question of today. So this is the last question. Oh, sorry. The books cater to the needs and interests dash. Cater to কি? What is the meaning of cater to? এখন মনে করো তুমি কোয়েশ্চেনে অনেক সময় এরকম হতে পারে যে ওয়ার্ডটা দেয়া আছে, you don't know the meaning of it. তখন আমি অ্যাজ এ হোল চিন্তা করব, কনসেপ্ট ওয়াইজ। দ্য বুকস ক্যাটার টু দ্য নিডস অ্যান্ড ইন্টারেস্টস ড্যাশ। নিডস অ্যান্ড ইন্টারেস্ট মানুষ, তার মানে কি ইন্টারেস্ট অর্থ কি আগ্রহ, নিড মানে কি প্রয়োজন। দ্য বুকস ক্যাটার টু দ্য নিডস অ্যান্ড ইন্টারেস্ট, তাহলে ক্যাটার টু কি, ক্যাটার টু অর্থ কি হতে পারে বলো তো? ডিকশনারি না দেখে চিন্তা করে বলো তো কি হতে পারে, হোয়াট উইল বি দ্য মিনিং অফ ক্যাটার টু? Hania, Hazrat Hania, thank you so much for the answer. Diba, Onasis, Yusuf, Nuha, thank you. Nilima, acha, we have to use prepositional phrase here. So Nuha, preposition use korte hobe. At first you have to use the preposition. Cater to, fulfill kora, thank you so much, yes. Kono kichuke ki kora, purno kora, ba kono kichur jeta proyojon setar মানে আমি বলবো কিভাবে বলবো, সেটাকে সম্পাদন করা বা বাস্তবায়ন করা, something like that. Okay, so answers may vary. Some of you have written readers, students of all generation of, হ্যাঁ ঠিক আছে। Okay, so what will be the answer? Answer is of students or of everyone. কাদের যেহেতু আমি বলছি, সো আমি অফ ইউজ করব। অফ স্টুডেন্টস, অফ এভরিওয়ান, অফ রিডার, অফ, ইউ ক্যান রাইট অফ রিডার্স, অফ অল, অফ পিপল, ঠিক আছে? যে কোনো এখানে ওয়ার্ড ইউজ করতে পারো। পিপল হতে পারে, স্টুডেন্টস হতে পারে, রিডার্স হতে পারে, এভরিওয়ান হতে পারে, অল হতে পারে, ঠিক আছে? সো পারছি আমরা, পারছি তো? তাহলে এতক্ষণ কঠিন মনে হচ্ছিল না, এখন দেখো প্র্যাকটিস করতে যে কত ইজি হয়ে গেছে, ইটস ভেরি ইজি। Okay, so we need, I guess, one more class of modifier. Arekta class dorkar porbe. Next class we will be talking about relative clause as post modifier. We will be talking about appositives as post modifier and intensifier as pre-modifier. Intensifier to porano hoyni. Yes, intensifier, relative clause, and what is the other one? আরেকটা কি যেন বললাম, অ্যাপোজিটিভ। এই তিনটা আমাদের বাকি থাকলো। উই উইল বি টকিং অ্যাবাউট ইট ইন দ্য নেক্সট ক্লাস, ইন নেক্সট উইক। ডু নট মিস দ্য ক্লাস অবশ্যই মিস করবে না, কারণ একটা মাত্র ক্লাস বাকি আছে। লাস্ট ক্লাসটা করলেই পুরো কনসেপ্টটা আমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে। অ্যান্ড উই উইল বি ডুইং সাম মোর প্র্যাকটিস ইন দ্য নেক্সট ক্লাস অলসো। আর আজকের যে ক্লাসটা করলাম, গতকালের যে ক্লাসটা করেছি, রি-ওয়াচ ইট, আরেকবার দেখে রাখবে। দিস ইজ ইউর HW, তোমার পড়া হচ্ছে। You have to re-watch yesterday's class and today's class so that you can have the concept in your head. So in the next day when we will be practicing, then you are not going to face any problem. ঠিক আছে? So thank you so much. I will be ending the class now. It's already 3 p.m. Thank you. Take care.